tight time schedule, and so we won't lose a lot of time on. So, and we hope to be done by 11:15. But as usual, let me welcome you and introduce myself to you. My name is Arndt Hopfmann. I have the pleasure to work with the Rosa Luxemburg Foundation's office in Brussels as a senior advisor on economic and trade policy. And yeah, and I'm also happy to be a participant of this conference. And having said this, I now want to introduce our panelists, distinguished panelists. And this stands in the tradition or in the continuation of what we had already yesterday. Our panelists are very much esteemed people from Europe and from Africa. The first panelist I want to introduce you shortly is Mr. Flassbeck. Mr. Flassbeck is a German economist, but not a neoliberal fundamentalist. Our second panelist is Cedric Mbeng Mezui. He is also an economist, but is a specialist in financial economics, and will be our second speaker. And before I go into the details to introduce our panelists, I would like to inform you about the procedures, because I'm supposed to take you to this event. We actually tried to do it a little bit different from what we know from yesterday. We will have a first speaker. This is Mr. Flassbeck, who will present for almost about half an hour, and then we will have a discussion afterwards. This will be limited, it depends, to 15 minutes or so. And then we will have our second presenter, and after his presentation there will also be a certain, it depends what is left in our time scheme, and he will also then have the chance to get his presentation discussed. And if there is still remaining some time, then we will also have a more general debate. So this is what the schedule is all about. So now let me introduce our first speaker in more detail. Mr. Professor Flassbeck, as I said, is a German intellectual, and has acquired through his professional career a lot of credentials. He started as a researcher and analyst, and the first peak of his career came when he eventually entered the Ministry of Finance under the first social democratic greenish government in Germany. You know, this government is related to the names of Schröder, the Chancellor Schröder, and Joschka Fischer, the Foreign Minister of Foreign Affairs. So, but he served under the Minister of Finance at that time, Oscar Lafontaine. And when Lafontaine, after 2 years or so, got into trouble or has some very deep, far-reaching differences with the overall politics of the government, he left his position, and Mr. Flassbeck had to leave as well. But this was not really tackling him down, because he then he made it straight to the next higher-ranking position. He became the chief economist of the United Nations Conference on Trade and Development. And in this position, in this capacity, he served as the person, or the author-in-chief, the person responsible for the flagship publication of UNCTAD, the annual Trade and Development Report. So he is now also retired from this position, and is back in Germany, or back in the international debate, and has become a very highly esteemed and honored economist in almost all places of the world, but except of his home country in Germany. Why is this so? Because
Germany is a stronghold of neoliberal fundamentalists, neoclassical fundamentalists in the economic profession. And almost all chairs in the universities and the economic departments of the universities are occupied by these kind of fundamentalists. And also the big top positions of the think tanks, of the economic think tanks, are stuffed by these kind of people. So that is why, obviously, he decided to siege them, and he founded an online journal together with Paul Steinhardt that is actually aiming on breaking the neoclassical dominance in German economic politics and economic academia or teaching. So that is, they are sending out each and every, on an hourly basis, new articles and try to influence the general public to break this monopoly. Unfortunately, because the whole, let's say, journal, which is called Macroscope, is aiming at changing the dispensation in Germany. It all is in German. That's the bad news I have to convey to you. So this time he is not speaking German. He is, he is taking the floor in English. So, and after half an hour's time, I will probably stop you if this is necessary, because we are, as I said at the very beginning, in a tight time schedule. So you have the floor. Yeah, thank you very much. This is a big problem for me, because I looked at the program when I came here, and I saw 2 people, 2 hours, so 1 person, 1 hour. So I have to cut down dramatically on what I wanted to say. This is the bad news. The good news is that there was yesterday was a lecture by Professor Patnaik, who very much is along the lines of what I wanted to say, so I can cut short some of the things and just complement what he is saying. But in general, I think he had the right approach. If you missed his speech yesterday, it's a pity, because you will not fully understand what I'm saying, maybe. But he had the right approach, namely to say, well, if you don't understand what happens in the world, you will not understand what happens in the developed world. So you need a full picture of the confusion and the inconsistencies and the contradictions in the world, in the whole world, including the industrial world, if you really want to understand where is the room of maneuver, where is the place to act for developing countries. You know, there's the famous saying from the, I think it comes from the Americans, must come from the Americans, do as we say, but don't do as we do. What their recommendation to developing countries. Do as we say, but don't do as we do. So the smart people in developing countries believe, oh, if we do as they do, we maybe doing things better than as if we do what they say, what they tell us to do. This is not true anymore, because the Western world does not know what they do. This is the small problem that you're facing if you just want to copy them. And that came out quite nicely in the speech of Professor Patnaik yesterday. Indeed, the neoliberalism is reaching, its end, or it's reaching a point where there is a point of no return, and it will lead to big problems internally, and has already problems. But some of the problems have been solved on one side of the Atlantic. In Europe, they're much less solved. So today, if you meet someone from Europe and he would tell you what you should do, you should just turn the other way and forget about it, because they have no idea. They don't know what to do. We have a monetary union, which is a nice thing, but they don't know what to do. My second big, frustration somehow with the time constraint is that I listened yesterday to some of the lessons here, and unfortunately I must say I came with the expectation that this exchange rate thing is settled, that the problems of the exchange rates or currencies are more or less settled, but unfortunately it's not true. So what I want to do today is to do a mixed presentation, some of the things that explain why the world is in such a mess,
But I would like to start because I have an experience with exchange rate questions of something like, sorry to say that, it's my age, it's just my age, 60 years or something like that. No, 60, not 50, but 50, something around 50. 60 is a bit an exaggeration, but I started with 20 actually. So 50 is right. So the thing is, not easy to find solutions, but at least some of the things that are important you should know. I have to make one other remark because that you have a chance to understand what I'm saying. I'm a very peculiar economist insofar as I'm talking about prices. You know, most of the economists never talk about prices because they consider prices to be right. The prices are always right. You have to talk about institutions, about people, about politics, about, I don't know what, structures. Structures are the most important thing in the world. You talk about mentality and you talk about corruption, I don't know what. All these things, but never about prices. Prices are always right. Or, you see, and I'm of the opinion, and I'm convinced, and I can show it to you if I could show it to you if I would have more time. That the most important prices are never right, more or less never right. The most important prices are the macro prices. And there are three of them that are very important: wages, the wage rate, the interest rate, and the exchange rate. For developing countries, very important is also commodity prices. They're also not right. So none of these prices are more or less ever right. You see, and if you live in a world where the prices are never right, these important prices, the most important prices are never right, then obviously you have a priori a big problem with such a world. To understand the world and to live in this world and integrate into this world where the prices are never right. And yesterday we had some examples. I don't see my German colleague who talked about prices, exchange rates in developing countries. And she showed that the prices are not right there, but she didn't mention it. She did, the currencies are appreciating in Ghana, I don't know where, in Africa. But she never asked the question, why are the currencies appreciating? So these questions have to be asked if you want to get a reasonable picture. But I start indeed, before getting to all this in my short time, I start with I jump over all this. You know, we have interest rates in this world that are really extraordinary for the first time. And this is the symptom, so to say. This extremely low interest rate that we have all over the place in the world is a symptom for the end of neoliberalism or neoclassical economics. But I want to jump over all this and show you one chart that shows quite nicely what has happened over a very long time. This starts in 1951. And this comes very close to what Professor Patnaik said yesterday. You see, you have here the interest rate is all nominal interest rate and nominal growth rate. And you can easily see why the interest rates are wrong for a very long time, and when they were right and when they were wrong. I still have stolen this chart from Olivier Blanchard, but he has used it for different purposes and has never understood what is behind it. So I have the free to use it for my purpose. You see, if you look carefully, you see that this chart has three phases, three really distinctive phases. The first phase runs from the beginning of the 50s to the 80s, beginning of the 80s, where the growth rate is always higher than the interest rate. That was the time when the interest rate was right. The reason for that, well, I cannot explain it, but I will mention what could be the reason. And then you have 30 years where the interest rate is wrong. And the interest rate is always higher than the growth rate. You see, from the 80s to 2007 to the big financial crisis. Now it has turned around back. Interest rate is lower than the growth rate, but it's too late. Now it's too late. Now we have reached a deflationary phase in the world economy where this doesn't help anymore. This is the miracle of our global economy. And it's true for Germany, it's true for France, this is France, it's true for Germany, and it's true for
most countries. The only country where it's not fully true for is UK. UK is a strange country. At least the first 30 years, they did not have a kind of economic miracle that all the others had. And that is also confirmed by this chart. Let me go back to the United States, you see. What has happened? Well, very briefly, what has happened is rather easy to understand. In the first 30 years, we had nothing like monetarism or quantity theory of money. Jan Kregel has explained yesterday why this is a nonsensical idea. So, but then monetarism came up in the beginning of the 80s when Bretton Woods broke down. Everybody was looking for a monetary theory that could guide us, and the monetarism took over the power, the intellectual power in the world. The quantity theory came back, and they got the interest rate wrong for 30 years. Unfortunately, in line with the interest rate, getting the interest rate wrong, they got another price wrong, which I really cannot explain in my short time. By the way, if you do not want to ask questions, I can speak longer. You have a trade-off. You see, you have a trade-off. You have a trade-off. You ask silly questions, I stop, or you don't ask silly questions, and I continue my wise elaborations here. That is, you decide, and I put all the blame on you later. You see, what? Yeah, after 25 minutes, if you raise your hands, after 25 minutes, I continue to speak. So what happened in the world, unfortunately, was the second prize that was destroyed by neoliberalism or monetarism. It was the wage rate. You see, because the most silly thing I cannot explain is the idea of a labor market in macroeconomic terms. This is the most stupid idea of all ideas. Look at Greece. Yesterday, someone mentioned Greece. Why did Greece collapse? Not because of fiscal policy or so, it's nonsense. The main reason why Greece collapsed was because they cut wages by 30%. The creditors, the IMF, the European Commission, and the ECB, they put pressure on Greece to cut wages by 30%, and they did it. And what happened? They have full employment, or no, they have huge mass unemployment. Why? Because the labor market never works like a potato market. It's not a potato market. Because, and that is what Professor Patnaik also mentioned, people have to buy the products, unfortunately. The people have to buy the products that they are producing in combination with capital, with machines. And if you don't give the people the means to buy the products, then you get unemployment. So unemployment is normally the reason of wages being too low, not too high. This is very important to understand. I cannot go into that, but this is one of the most crucial things to be learned in developing countries as well, because in developing countries, there are hardly any countries where they have learned this lesson that wages have to rise in line with productivity all the time. And then the danger of, Jan Kregel mentioned it, losing jobs because of higher productivity is no danger at all, in my view. I'm much more optimistic than he is in that respect. Whatever the productivity rise is, be it in manufacturing, be it elsewhere, it will be compensated if the wages rise in line with productivity, with overall productivity in the economy, and that should happen, and should happen all the time. Even if you have negative demand shocks, or in particular if you have negative demand shocks, the wages should continue rising and not fall, not react, as the neoliberal or neoclassical recipe would tell you. This is the most important thing. So what happened in the second phase was not only that the interest rate was wrong, the wages were also wrong, because wages were depressed under the idea that we need more flexibility in the labor market. We need labor market reforms that would produce full employment. That was nonsense. So what happened in the world under this regime, under the second regime, it was really bad. And now we're in a situation where the wages are depressed and where interest rates are zero, so interest rates are wrong, although they are very low. They cannot go deeper, they should go deeper. So what happens, very briefly, if you look in the United States, I put another chart into the same chart that we just have seen, namely that's public debt. And you see what is interesting over the period where we had the Bretton Woods regime up to the beginning of the 80s, public debt was very low.
Why was public debt low? Yeah, because the interest rate was right. It's very easy to understand. And because the relationship of interest rate and growth rate was right, who was the debtor in the economy? The companies. The company sector was the debtor. And as Mr. Partnaik yesterday said, if you have savings, you always need a debtor. Because savings are not the solution, savings are the problem. Very important to understand for developing countries as well, because I attended conferences here in Northern Africa where 3/4 of the economists from the region were playing with neoclassical growth models where you need savings to grow. Well, this is definitely wrong. Savings are the problem, not the solution. So don't look for savings. Don't look around for savings to create investment. You can create investment all the time. You can create capital all the time out of your own system. It has not to come from other countries and not from other regions in the world. Capital is created in a process of successful development. That is very important to understand. Again, I should elaborate on that, but I don't have the time. So what happened in the Western world, you see, it's very simple. As the companies opted out, the companies were no longer the debtor because the interest rate growth relation was wrong. Somebody had to step in. And who did it? In the United States, the government. You see, the more we got neoliberalism, the more the government had to be indebted. And now the government is the main debtor. Look at the United States. They have $1 billion debt every year in addition to the debt that is already there. They are close to 100%. So it's a disaster in terms of everything that we know from famous economists like Rogoff or so. But it's the only solution because the company sector is no longer the debtor. And you have to look at both sectors. Oh, sorry, let me show you one thing. See, this is just for fun. There's a wonderful correlation between the US unemployment rate and the US government deficit. So in the US, it's not flexible wages, super flexible wages that would bring back full employment. No, it's the government. It's the government debt. Government debt is, under Trump, it's even not going down with full employment, with something close to full employment. The same is true for Japan. The only country where it's not true, you see, is my wonderful country, Germany. Germany has reduced its unemployment, but no government debt. How did the Germans do that? Well, they found another debtor. They found you, the rest of the world, you know. The Germans are so smart, guys, they told themselves, oh, we do not want to be indebted. Nobody in our country wants to be indebted. So who is going to be the debtor? The rest of the world, the Europeans who have never understood what European monetary union is about. So you see, this is the German solution in inverted commas. Everybody is a saver, and only the other countries are a debtor. But you see, these are the financial balances of the traditional sectors. This chart you should have for all countries in the world. For developing countries, it normally does not exist at all, but it's the most important chart that you can have. Yesterday, someone talked to the IMF guy. Is he here? No. He talked about fiscal policy. You cannot talk reasonably, just a remark, about fiscal policy without talking about what happens in the rest of the economy. That's nonsense. So you always have to put it in the context of these four fiscal balances. These obviously have to add up to zero, because whereas a saver, there must be a debtor. But only if you have this full picture, you understand what is going on. And now look at the United States. Unfortunately, they don't have the rest of the world as a saver. So who's the saver in the United States? The debtor in the United States, the government. The companies for 20 years are now savers, as well as in Germany. You see in Germany also, since the beginning of the century, the companies are on the wrong side. So the market economy does not exist anymore, to say it very clearly. The traditional market economy does not exist anymore in this picture. Because if you have companies on the saving side, there is nothing of the old solution that we have discussed 200 years in all kinds of economic theories, namely that there is a transformation of savings into investment done by companies. That is a story of the past.
It's a story of, I don't know, look at I have it somewhere, I think, in the 60s in Germany. This is the 60s in Germany. If you look, the 60s in Germany, there you had a wonderful solution. The government and the foreign countries were in the middle, no debt. The private households were net savers, and the companies were the net debtors. That does not exist anymore anywhere. Japan was the first country where it began, namely after the financial crisis of the end of the 80s, the companies became net saver, and now it's true for more or less all of the countries. My friend Richard Koo is traveling around the world and preaching that, but it seems very hard to understand. But this is a very crucial thing, to understand that you need the government. And you see, if you look at Europe, Europe failed dramatically in terms of unemployment, whereas other countries got it right because of the government, namely Japan and the United States. So it's not true that there is no solution, but the solution is a government solution. That is clearly a contradiction with neoliberalism. Neoliberalism now needs the government to be permanently the debtor and investor, or at least the spender of last resort. So, at this point I stopped this. It was rather quick, because I want to come to the third price. We have settled now. Interest rates were wrong long times. The wage rate is still wrong in many countries because of the weakness of unions and so on. This is the result of neoliberalism. What about the exchange rate? Well, about the exchange rate is a difficult story, but it's most of the time also wrong. I go a little bit back into the history. So what happened in the developing countries, especially since the beginning of the 90s? Well, in the beginning of the 90s was a turning point, because some developing countries decided now to stop the kind of experiment that they had been having in the first 20 years after Bretton Woods with flexible exchange rate. At that point, some countries like Argentina and Brazil decided to go for kind of what was called the anchoring approach. And it was recommended by the IMF, not to forget. The IMF at that time had the glorious idea of saying, well, what we need is the corner solutions. The corner solutions are right. You either go for fully flexible or you go for fully fixed. So some went for fully fixed, anchored their currencies, and it was a disaster. Argentina and Brazil, I do not have to mention that it was a disaster. Why was it a disaster? Well, if you anchor to bring your inflation down to the inflation level of the anchor country, which was the United States in both cases, you earn absolutely unavoidably, you earn overvaluation. At the end, you overvalue, you have a huge current account deficit, and then something has to happen. The thing has to explode. The thing has to go down. That could have been managed. It could have been managed, but it was at that time impossible to manage. I give you an anecdote, which is telling more than anything else, maybe. During the Brazilian crisis, there was many discussions under G7 deputy finance ministers. And on one day, we had a telephone conference, Larry Summers, the famous one, and Mario Draghi, also very famous, much more famous than me. We had a telephone conference, and the other guys from the G7, Sakagibara from Japan, and so on. So, and Stanley Fischer from the IMF, who was the deputy of the IMF, was guiding us into the problematic, and he said, well, we know, looking at all this, we know the Brazilians need a devaluation of 25%. Oh, I said, that's wonderful. Why don't we have a devaluation of 25%? Yeah, but we have to flexibilize the exchange rate. We have to leave it to the market. I said, why should we leave it to the market? Obviously, they got it wrong. The exchange rate is overvalued, including the market forces at the time. Why shouldn't we not then issue a line? The G7 deputy finance ministers could issue one line to the press saying, well, we believe that 25% devaluation of the Brazilian real is enough. You think anyone in the world would have bet against this line? No. No smart guy on the capital market would ever have tried to go below 25%. And if some would have tried, others would have countered that by speculating on an appreciation. So this situation was very simple. We could have reduced the 25% devaluation,
And without any further conditionality, without increasing interest rates, without going to fiscal austerity and all these crazy things. No, but it was impossible. I could hear over the phone how Larry Summers dropped from his chair. He fell from his chair. And then he shouted at me and said, "Oh no, we have to leave it to the market. The market, only the market can find the right rate." I said, how can the market find the right rate? They don't know what we know. We know much more than the market. No. It was against the dogma, so I was clearly, they refused to even talk about it. The end was indeed that Brazil got into a deep, deep crisis, and in Argentina was similar. They got into deep crisis because nobody knew the market is overshooting downwards all the time, like hell. And so they needed 25. Argentina may have needed 35% depreciation, but not 85 or what they got at the end. So to stop this overshooting downwards, then the countries have to do very crazy things that kill the economy at the second time. This is just an example why anchoring is so difficult in this world. It could have been a success story, but only under very different circumstances. Then these countries like Argentina and Brazil went to flexibility. So was flexibility then the right thing, the other corner? The answer is very clear, no. Why wasn't it the right way to deal with things? Well, because flexibility led to something, a very simple phenomenon that economists do not like to mention. It's called speculation. And the speculation with currency is called carry trade. It's also a very simple phenomenon. All these things are very primitive. These people are not so smart guys everywhere in the Wall Street, but they do very primitive things. They carry money from a country with very low interest rates to a country with higher interest rates. That's all what they do. And if enough of these people do that, what happens? Well, the currency of the receiving country is appreciated. But this is not even overshooting, this is nonsense, because this is exactly the opposite what the country needs. Because why are the interest rates higher? Brazil is the classical case. Why have been the interest rates higher in Brazil than in Japan, for example? Well, because the inflation rate was higher. But if you have a higher inflation rate, you need a depreciation and not an appreciation. So you get an appreciation, although you need a depreciation. That is not overshooting, that is nonsense. That's plain nonsense. It's just the opposite of what is needed. But by the way, all the economists in the world, they should realize it, somehow. If you look at what happens in the world, you should look at it. But they don't. They look to the other side. They look systematically to the other side. Nobody wants to take that into account and to find conclusions from that. And you know, at one day the Brazilian, you look at the watch here, I know. You still have the chance to raise your hand. I'm preparing for the referendum. Yeah, okay. So, maybe it's a good opportunity. At a certain point. No, it's a good opportunity. The simple question to the referendum is, should Mr. Flassbeck continue and you will sacrifice your right of democratic intervention? Exactly. Or he will stop in the next 2 minutes or even not right now. Too bad. And you have the chance to ask him questions. So who is in favor of continuation of the presentation? Oh, that's a majority. Thank you very much. And since there may be abstentions as well, who is against to sacrifice the right to interventions? So who is willing a discussion right now? We are not protecting minorities here. Only 3 people. So you got another 10 minutes. Okay, but then your time is over. Then I'm through. That is wonderful. Thank you very much. Minorities are not ignored. This is democracy, or so. To make a long story short, what happened is at a certain point, the Brazilian finance minister Guido Mantega, I think was it, who said we are in a currency war. Indeed, the world was these countries were in a currency war. And it's not only true for Brazil; it was true for Southern Africa. It was true, as we said yesterday, so for Ghana and. I don't know what the other countries was Guinea and so on. Even for small African countries, it was true that they were in a war because
The only thing they made wrong in this world, they had too high inflation rate. Had higher, not too high, but higher inflation rate than the US or Japan or whoever. Imagine, that's the only fault. That's the only misdoing, so to say. And they were punished by the market, but the punishment looked very nicely. It was like, I don't want to go into that, who likes punishment? But it was, you know what happens politically in such a country where you need a depreciation, but you get an appreciation, where the thing is very simple. The politicians are happy. They say, oh, the capital is flowing in. You know, yesterday you saw charts about flowing in capital out and so on. It all doesn't mean anything. The politicians, but in the first round, the politicians are happy. They say, we have the confidence of the international capital markets. Our currency is strong. Well, till the point of no return where they're overvalued and they get into trouble, and all these smart guys bring their money back home, and you have a sudden stop of capital inflow and so on. All the crisis comes then. So it never works. It never worked and never works with flexible exchange rate, and that is the main reason why it doesn't work. And if you look carefully at what happened in these countries, again, it could have prevented. Brazil could have intervened to stop the appreciation of its currency. If you are under an appreciation pressure, it's easy to stop it. You look at Switzerland. Switzerland stopped it for 3-4 years. Even now, every day is stopping the appreciation. So it's easy to do because the only thing, you print your own money, you put your money on the market, and then you buy dollars, and you buy with the dollars, then you buy government bonds or whatever. It's not important. So it's easy to stop, but under the dogma of free capital flows is not allowed. The US does not allow and puts enormous political pressure on the countries who would do that. And this is one of the major problems. This is one of the major problems. So what you need is a certain power, a power to withstand the political pressure of the United States and other countries, and of Wall Street, obviously. To have that power, you have to come together. No small country alone can do that. Switzerland could do it. Yeah, you could do it under certain circumstances. Even as a small country, you could do it. But it's a fragile situation. So it's much better if you unite to form a kind of currency bloc. I'm not speaking about currency union. I speak about currency union in a minute because it also failed. But you form a currency bloc, you can form a currency bloc, and then you're much stronger. The only thing you have to settle is how are the internal relationship inside the currency bloc. And that, again, was mentioned by Professor Patnaik yesterday. He said you need a kind of transfer mechanism or something like that. I think in many cases not even necessary. It might be necessary if some partners are very poor and others are very rich. But normally, if you're able to form a system where the real exchange rate, the real exchange rate of all the countries are more or less stable, so the competitiveness of the overall economy is more or less stable, then you are in good shape. Then you are in good shape. And then you have achieved something, not everything, but then you have a kind of monetary sovereignty for the region, not for each individual country. But to have monetary sovereignty for each individual country is indeed extremely difficult, because you are confronted with capital markets that are very big, that are very strong, so that it's very difficult to achieve stability. You know, there's a famous example of Austria, a small country neighboring Germany. Austria, even at the beginning of the 70s, decided to fix its exchange rate vis-à-vis Germany. And it was called in Austria to tie our own hands. We have to tie our own hands. We have to give up our sovereignty in monetary affairs, because this is the only way how we can protect against the capital markets of the world and the crazy capital markets of the world. That has always been an important issue. And that is not totally unreasonable. That's not totally unreasonable, to tie your own hands at a certain point. But for developing countries, I think it would be very important to continue with any attempt to go in that direction. Not fixing
unilaterally like a CFA against Europe, that was also an anchoring system that failed and will fail again because of the inflation coordination doesn't work. You cannot bring down your inflation by exchange rate stability because that will end up in a big crisis. But if you are on a reasonable terrain of inflation rates, then you can create a system where the inflation differentials are systematically and permanently compensated by appreciation and depreciation of the exchange rate. So a fixed but adjustable system similar to Bretton Woods can be designed much more intelligently than Bretton Woods. But that could be a way to get the monetary sovereignty to a certain region and then the ability to get the interest rate right. Then you would have the interest rate right and you would have the exchange rate more or less right. And then the only task that you have is to get the wage rate right, which may be politically the most difficult thing, but that is the most important. And if you get all the three prices right, then you have a chance to really prosper. Then it's not so much about trade, about international trade that will bring the solution to your prosperity, but it is your internal, your domestic development. All countries can domestically develop. If they're not stupid and do not believe that they need savings, they can create a process where with money out of nothing, you can create a process that leads to a reasonable development. And this can be, well, in one way or the other, protected by a currency block. So why did, my last sentence, why did it fail in many countries? I tried to, well, we have looked at CFA carefully, we have at UNCTAD, and we have been doing a study about Latin America. So why did it fail? In Latin America, for example, Rafael Correa with his dollarized Ecuador was desperately seeking a solution in a kind of monetary block to get rid of the dollarization. But it failed because of politically short-sightedness, because nobody really wanted to engage in such a discussion, and nobody really wanted to engage in the question, how much do I have to give up of my non-existent, so to say, sovereignty? Because the sovereignty of Brazil was never there. They only believed that they were sovereign. The Argentinians will still, again, have to learn the lesson that they're not sovereign. So nobody is sovereign in this world as long as you trade with other countries. Trade is the gateway, so to say, into where the influence from other countries comes. So if you want to control that, then you need a system of exchange rates that gives you a chance to avoid that you have absolute disadvantages. Some countries are fighting always for absolute advantages, like my own country, Germany. Germany has done that inside the monetary union. That's why the monetary union failed. The monetary unions are very difficult because, this is my last sentence, sorry, I have to say that. Yeah, this is the real last sentence. My monetary union, the European monetary union failed not because it was a union of poor and richer countries. That was not the main reason. The main reason was that the richest country and the biggest country misused the union for its own beggar thy neighbor policy, for wage dumping and kind of mercantilism that is really, really absurd. So the problem of monetary union in particular, beyond that, is how to design it. You need a common understanding of macroeconomics. You need a common understanding of monetary affairs to create a reasonable zone. That was never the case in Europe, and that's why this is not an example. So look for the middle ground, not for the extremes, but for the middle ground, and you will find a solution. Thank you very much. Thank you very much. And the bad news for the audience is that you sacrificed your right to ask questions right now. But if our next speaker sticks to his promises, and then we will have enough time also to come back to the presentation of Mr. Flassbeck, and then that's why I ask you to hold your breath for a while. Now I'm trying to introduce to you our next speaker, who is hailing from what is any problems? No,
Our next speaker is hailing from Gabon, and he is a renowned financial expert, and is the co-founder of the think tank Africa Finance, or Finance Africa. He has been in charge with a number of high-ranking positions, and over the years he got well known to the continent, and is also beloved in his home country, what is a difference to Mr. Flassbeck, who is not so much beloved in his home country. And even the whole continent is deeply impressed by the performance of our second speaker. And so he eventually got awarded the honors of the African Financial Experts of the Year in 2017. So now you have the chance to use this as the defender of the title, so the defending champion. You have the chance to first strengthen your position, but you may be aware that the challenger is already amongst the people here. So maybe the next champion of finance in Africa, the next African Finance Expert of the Year, comes from the audience. So, but you have the chance to defend your title. Please take the floor. Thank you. Okay, merci. Lorsque j'ai été invité, je me suis dit, pourquoi on m'invite ici? Sur le document, je vois des docteurs, professeurs, je regarde des CV, je dis, c'est pas le même niveau. Donc, je pense pas que ma place était ici. Hein. Et je me suis dit, peut-être parce que j'ai vécu à Tunis pendant 6 ans, et que, bon, voilà, on veut me ramener un peu à Tunis. Je me suis dit, ok, je vais revenir. Voilà. Et ensuite, hier, quand j'ai écouté le professeur Fadel s'exprimer, j'ai commencé à comprendre un peu le lien entre moi qui travaille plus sur les marchés financiers et le reste des intervenants. Je me suis trouvé un peu comme M. Jourdain à faire du MMT sans savoir que je faisais du MMT. Pour vous dire, je ne suis pas professeur universitaire, je fais de l'économie, je travaille sur les marchés financiers essentiellement. Et ensuite, j'ai travaillé sur le financement des infrastructures et maintenant sur la construction des marchés financiers à travers l'Afrique. Donc sur les 12 dernières années, j'ai eu l'opportunité d'être, on va dire 13 dernières années, d'être dans 48 pays en Afrique. Donc je connais assez bien. Et à chaque fois que je vais dans ces pays, je profite aussi pour rencontrer des étudiants. Donc, vraiment, mes recherches, mes publications, c'est pour trouver des solutions aux problèmes que je vois dans les pays. Je regarde un problème, je regarde les politiques que nous appliquons, puisque je travaille pour une institution financière internationale. Je regarde les résultats. Et parfois, je vois qu'entre les recettes que nous apportons, les résultats, il y a souvent parfois un gap. Alors, je commence à me poser des questions et je fais des recherches dessus et je publie. Et ces recherches, apparemment, sont appréciées. Cela a permis d'avancer certains agendas. Et donc, c'est ma contribution modeste à ce que nous essayons de faire. Alors, je vais faire ma présentation, mais s'il faut la résumer avant d'aller plus loin, essentiellement, je travaille sur la mobilisation des capitaux domestiques. L'idée est qu'on ne se transforme pas avec l'argent des autres. Il faut qu'on ait notre niveau de contribution à la transformation de nos pays en mobilisant nos épargnes. Ensuite, la question de l'industrialisation, ce n'est pas parce que je suis industriel ou j'aime l'industrialisation, c'est parce que c'est l'industrialisation qui permet de créer des emplois pour des personnes non qualifiées et des personnes qualifiées. Et c'est cela qui a plus d'impact sur l'amélioration des vies des gens. Donc, en gros, le bottom line pour moi, c'est quelles sont les solutions pour améliorer la vie des gens en fonction des pays. Et cela a motivé la plupart de mes interventions. Alors, les vrais challenges. Je dis les vrais challenges parce qu'il y a des faux challenges. Malheureusement, nous passons beaucoup de temps, quand je dis nous, je parle des pays africains, sur des faux challenges.
Nous y mettons de la ressource humaine, donc la compétence technique. Nous y mettons la pensée, du temps, alors que nos problèmes sont ailleurs. L'indispensable industrialisation de l'Afrique et puis bien sûr l'activation des capitaux domestiques. Donc ce sont ces 3 points. Alors, la persistance des défis, croissance démographique, tout le monde en parle. J'étais la semaine dernière à Paris pour intervenir sur le financement des entreprises en Afrique. Et cette question démographique est revenue partout. Tout le monde a peur, on dirait qu'il y a une bombe quelque part et bientôt tout le monde va exploser, il faut faire attention. On parle de surpopulation. Alors je mets un point d'interrogation parce que tout le monde semble penser qu'il y a une surpopulation en Afrique. Je vous montrerai qu'il n'y en a pas. Et donc d'où le point d'interrogation. Les migrants, en Tunisie, vous êtes ici, vous voyez les migrants tous les jours. Je prendrai question d'anglais. J'ai vu qu'il y a quelques personnes ont des écouteurs, mais c'est parce que hier, beaucoup de gens se plaignaient aussi, il y avait trop d'anglais. Donc il faut faire travailler le traducteur un peu. Voilà. Le chômage endémique, c'est une réalité. On est à Tunis, on est à travers l'Afrique, c'est un gros problème. La pauvreté, faible accès à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement, c'est des réalités. Après 60 ans, 50 ans d'indépendance. Les conflits, les épidémies et tous les autres problèmes. Ce sont des défis qui existent et qui sont réels. Ensuite, on a l'autre narratif de l'Afrique, hein, vous voyez. C'est The Economist. Donc l'Afrique, hein, continent sans espoir jusqu'à Africa Rising. On a tous chanté It's time for Africa, Zamina Mina, tout ça, on était tous contents. C'était le temps d'Afrique, partout, il y avait des forums, c'était le temps d'Afrique, c'est le grand rêve. Voilà, on démarre, vous voyez, avec un cerf-volant qui court, c'est l'Afrique et tout ça. Pendant les années 90, on va dire les années 70, 80, on avait ce continent sans espoir jusqu'à peu près aux années 90 avec, bien sûr, les chocs pétroliers, la crise de la dette, tous les problèmes d'ajustement structurel et puis, bien sûr, les guerres à travers le continent. Ensuite, on est passé à une période d'euphorie. Hein. Après la crise financière, on était au moment du boom des matières premières. Et à ce moment-là, même nous qui faisons un peu d'intervention dans les États, c'était compliqué parce que à chaque fois vous amenez une recette réforme, et puis vous dites, ah non, 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 nous sommes souverains. Nous sommes souverains. Il faut faire attention, on ne va pas écouter ce que vous êtes en train de dire. Nous avons notre avenir en main, on sait ce qu'on va faire. Mais on savait qu'après le Africa Rising, on va se retrouver aujourd'hui dans les programmes de l'AMF. Et si vous regardez, à chaque fois, c'est toujours le même cycle. On fait une période d'euphorie, on est content, on fait des réformes, ou on fait semblant de faire des réformes, et puis on retrouve dans la même période AMF, dette, etc., etc. Donc la question derrière, c'est de savoir comment on fait pour changer ce narratif-là. Alors, maintenir l'essor démographique, je ne dis pas de stopper, je dis de maintenir l'essor démographique, donc de continuer à augmenter la population. Et encore un titre intéressant de The Economist, 1.2 billion opportunity. Ça, c'est très important, le titre. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas vu comme une variable d'ajustement. C'est une capacité d'opportunité, d'innovation et de richesse. Et ça, c'est très en phase avec la conception africaine de l'être humain. Ce n'est pas une variable d'ajustement. L'être humain, c'est une mine d'opportunité. Et c'est cela que ce titre évoque. Regardons un peu au niveau de la population. Nous sommes à 1,2 milliard d'habitants, 1,2 billion. Vous savez combien de la population africaine était dans les années 50 ? 300 millions d'habitants. 300 millions d'habitants. Lorsqu'on fait des calculs statistiques encore, projection jusqu'au 19e, on dit 100 millions. Ce n'est pas une enquête, c'est juste une construction statistique. Supposons que ce soit vrai. Mais 100 millions, pour le continent africain, c'est vraiment très petit. Donc prenons ce qui est connu, premier rapport des Nations Unies, 1951, on parle d'à peu près 300 millions d'habitants sur l'Afrique. Passer de 300 millions à 1,2, c'est une richesse incroyable. Lorsqu'on connaît les guerres, je vous ai montré Africa, Hopeless Continent, avec les guerres, les épidémies, etc., c'est vraiment la force de la résilience des populations africaines pendant cette période-là. Nous étions, au niveau d'Afrique, 10% de la population infantile dans le monde dans les années 50. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 25% de la population infantile dans le monde. Et nous allons passer à 40%
autour de 2050. Ça veut dire qu'un être humain sur deux, un enfant sur deux, en 2050 sera africain. Donc c'est déjà montré qu'il y a une résilience, il y a tout un changement qui est en train de s'opérer et il faut admirer cela. Parce que cette évolution est porteuse de croissance vu qu'elle augmente le nombre potentiel de travailleurs, de consommateurs, etc. Donc il faut regarder les aspects sur ce point-là. L'Afrique, c'est quoi la taille de l'Afrique? Tout le monde parle d'Afrique. C'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. Donc on peut y mettre la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Europe, etc., etc., etc. C'est très grand l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir? On a l'habitude de voir le Mercator, la carte du monde qu'on voit souvent, c'est les projections du Mercator. Et le problème de la projection du Mercator, c'est que ça change au niveau des axes la perception. Donc l'Afrique paraît plus petite qu'elle l'est réellement. Donc lorsqu'on regarde la carte, on a parfois l'impression que la Russie et d'autres pays sont aussi grands ou même taille que certains grands pays africains, ce qui n'est pas le cas. La projection qui est bonne, qui est plus intéressante, c'est celle de Peters. Mais celle de Peters, beaucoup ne veulent pas l'afficher parce que c'est aussi une expression de puissance. Comment je présente mon pays au reste du monde, c'est une expression de puissance. Sinon, à côté, l'Inde paraît un peu grand et ça fait une sorte de sous-continent, alors qu'en fait, c'est très minuscule par rapport à l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est très très grand. L'Afrique, c'est 60% des terres arabes disponibles dans le monde. Alors, si on a 1,2 million d'habitants, même si on passe à 4 millions d'habitants, et qu'on a plus de 30 millions de kilomètres carrés, et qu'on a 60% des terres arabes dans le monde, on a quel problème? On peut nourrir le continent. On n'a absolument aucun problème. Alors, lorsqu'on parle de surpopulation, le vrai terme qu'on doit chercher à regarder, c'est la densité. OK? Density, ça c'est le mot plus important. Donc dire il y a une explosion démographique en Afrique, c'est une chose. Surpopulation, non. Parce que ce qui est important de regarder, c'est la densité. Alors regardons la densité en Afrique, très faible. Regardez en Europe, très concentrée, densité très forte. Quelques pays comme un peu le Nigeria, un peu l'Égypte, un peu le Rwanda, quelques pays où on trouve un peu une forte densité sur le continent. Mais le reste des pays, complètement vides. Mon pays, le Gabon, c'est la moitié de la France en termes de superficie. Mais nous, vous savez combien nous sommes? 1,8 million d'habitants. La France a 60 millions d'habitants. Donc, 85% du Gabon, c'est la forêt. Il y a plus d'animaux que d'êtres humains. Donc, à quel problème qu'on a? Okay. Donc, en gros, pour dire qu'on peut continuer à discuter comme ça. Des autres pays, on peut prendre des exemples, ce sera pareil. Il y a un peu de désert ici et là, mais si vous regardez, on a quand même 60% des terres arabes, donc des terres où on peut cultiver. Et ça, c'est assez intéressant de regarder cela. Et ça, c'est ce qui est important. Alors, la littérature, puisque vous êtes des économistes, vous faites la littérature, il y a un lien entre le fait qu'il y ait une densité forte, qu'il y ait une productivité importante dans les pays, hein, cela est démontré, et le fait aussi qu'il y ait une productivité forte dans le pays qui attire les personnes vers les centres urbains. Ensuite, sur la question de la migration aussi, il faut savoir que l'Afrique, les Africains se déplacent d'abord, entrent dans l'Afrique, d'abord des zones rurales aux zones urbaines, et aussi à travers les pays. Lorsqu'on fait le net entre ceux qui sortent de l'Afrique et ceux qui rentrent de l'Afrique, il y a plus de gens qui rentrent en Afrique que ceux qui sortent. Donc, ce qui est dit dans les médias, c'est une chose, mais la réalité est autre. C'est vrai que ce qui est dans les médias est assez violent, puisqu'on voit les gens sortir de la Méditerranée, mourir, etc. Et que dans l'autre sens, on voit plus les gens prendre l'avion et arriver. Donc, ce n'est pas le même style. Peut-être la forme qui change, mais en termes de flux, il n'y a pas autant que ça en termes de problème pour les migrations. Alors, un point qui est important, et qui est peut-être le plus important de tout ce qu'on va dire aujourd'hui, et même de ce qui est dit depuis hier, c'est le taux de dépendance. Et ça, c'est très important. C'est lié à toutes les questions économiques, à la question d'industrialisation et à toutes les politiques que nous allons mettre en place. En Afrique, le taux de dépendance, donc, c'est la population qui n'est pas active sur la population qui est la population qui n'est pas active sur la population qui est active. Donc, on va prendre
ceux qui ont moins de 19 ans, qui ne travaillent pas, et ceux qui sont au-dessus de 65 ans, et qu'on rapporte un peu à la population active, donc qui crée la richesse. En Afrique, on a un taux de dépendance de jeunes très élevé, parce que la population est jeune, l'âge médian 19 ans, 18-19 ans. Là, c'est toute l'Afrique. Vous avez des pays modérés entre les deux, donc comme le Maroc ici. Et vous avez toute l'Europe, regardez, le Canada, les États-Unis, où la population âgée, dont les plus de 65 ans, sont beaucoup plus importants que la population active, en tout cas en termes de projection. Donc, les problèmes qui se posent au niveau Occident et les problèmes qui se posent au niveau de l'Afrique sont complètement différents. Le Japon, si vous regardez, a un cas particulier. D'ici 2050, le Japon va perdre 30% de sa population. 30%. Et d'ici la fin du siècle, 60% des Japonais ne seront plus là. Ça, c'est le problème du Japon. En Europe, on a le même problème qui va se passer avec les pays comme la Russie, l'Allemagne, l'Italie, etc. Donc vous voyez ces projections-là, c'est inquiétant et en même temps, ça doit nous amener à penser différemment notre économie. On ne peut pas appliquer aujourd'hui en Europe des politiques économiques qu'on appliquait dans les années des 30 glorieuses, parce qu'on n'a pas la même population. Si vous avez une population qui vieillit, la manière de consommer et de travailler change complètement. Si vous avez une population qui est plus jeune, la manière de consommer, de travailler, de vivre est aussi différente. Et donc les politiques économiques sont complètement différentes lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Et ici aussi, il y a une différence au niveau des flux financiers. J'épargne différemment quand on est une population plus jeune que quand on est une population plus âgée. Ma relation à la consommation, à l'épargne, est différente. Parce que l'économie, comme vous le savez mieux que moi, c'est d'abord les comportements des individus, en termes de consommation, d'épargne, de travail, etc. Et donc, cela est important à mettre en perspective et de ne pas parler de chiffres, de stabilité, de termes techniques, sans parler des gens, des êtres humains, ceux qui vivent et qui font l'économie. J'ai bien aimé l'illustration du professeur Fadel hier avec l'enfant qui est derrière, qui fait semblant de conduire. La réalité, c'est que ceux qui font l'économie, ce sont les hommes et les femmes. Ce sont ces personnes-là. Il faut connaître leur structure pour savoir quelles sont les politiques qu'il faut doser en fonction de cela. Un point qui est important au niveau de l'Afrique, c'est que lorsque vous avez une population jeune comme celle-là, et que vous êtes la seule région au monde à avoir une croissance potentielle positive, parce que le reste des autres zones ont des croissances potentielles négatives. Si vous êtes la seule région qui a une croissance potentielle positive, même en termes d'épargne, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que vous allez avoir des jeunes qui vont travailler et avoir la possibilité de cumuler de l'épargne sur une longue période, pendant qu'ailleurs, on sera en train de dépenser l'épargne qui a été accumulée. Donc cela est très très important. Donc gardez cela à l'esprit dans nos discussions. Alors, on a des problèmes, c'est vrai, mais le vrai problème qu'on a se résume à ça, la question du chômage, la question de l'emploi. Comment on a cet atout-là d'avoir des jeunes, c'est bien, mais s'ils sont au chômage, ça peut être une bombe sociale. Et dans un de mes livres que je vous mettrai à la fin, il y a toutes ces recherches autour de la sécurité et de la population, et vous verrez que lorsqu'on a à peu près, si on regarde des recherches faites par des auteurs américains, une population de plus de 60% qui a moins de 30 ans, vous avez beaucoup de risques d'avoir une explosion sociale. C'est ce qu'on a vu en Tunisie, qu'on voit en Algérie et dans d'autres pays. Donc, le vrai problème, c'est de créer des emplois, de mettre des gens au travail, de les mettre en activité. C'est le vrai problème qu'on a. Et si on concentre nos énergies sur cette question-là, je reviens à mon point de départ, les vrais problèmes. Il faut se concentrer sur les vrais problèmes. Alors, j'ai regardé un peu tout ce qui a été fait depuis 300 ans dans tous ces pays-là. Pourquoi 300 ans? C'est parce que à chaque fois j'analyse les propositions qui sont faites à nos pays, on fait comme si aujourd'hui on doit appliquer des solutions que les pays occidentaux sont en train d'appliquer, alors que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il faut repartir au moment où ils avaient les mêmes problèmes que nous et regarder ce qui avait été fait
et ensuite mettre dans le contexte actuel avec les nouvelles technologies, la science et les connaissances que nous avons aujourd'hui. Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas professeur, je n'ai pas tout le background théorique que peuvent avoir mes collègues ici, mais c'est en étant sur le terrain pour discuter avec les gens. Je vais souvent dans les marchés. Quand je suis en mission, je vais au marché, je vais m'asseoir avec les commerçants, discuter avec eux, comprendre comment ils font leur business, comment ils font leur chiffre d'affaires, comment ils vivent, discuter avec des jeunes dans les casses où ils vendent des pièces détachées de voitures, comprendre comment ils discutent. Pour ça, c'est très simple, vous mettez une petite culotte, vous mettez une casquette, vous mettez un t-shirt un peu froissé, et vous prenez un petit coca, vous asseyez, comme ça, discuter avec les gens, vous parlez du match, du Barça, de tout ça, et là, tout de suite, les gens s'ouvrent et puis ils commencent à discuter avec vous. Ça vous permet de savoir exactement comment ils vivent, comment quelqu'un fait pour vivre avec 2 € par jour. Lorsque vous n'êtes pas dans ce niveau-là, vous ne pouvez pas comprendre. Et comment quelqu'un a 2 ou 3 € et il pense épargner. Comment c'est possible? Comment il fait pour planifier sa vie? Et ça, il faut aller rencontrer ces gens-là pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc j'ai étudié un peu tous ces pays sur une longue période et cela m'a permis de tirer quelques leçons. Je vais parler de l'industrialisation de l'Afrique parce que c'est très important, mais je ne vais pas peut-être sortir tous les éléments de mes findings avec les discussions avec les gens sur le terrain. Alors, fait important, 2012, l'Union européenne parle d'un plan d'action pour réindustrialiser l'Europe. Voilà, avec des objectifs clairs. En 2014, for European Industrial Renaissance. Okay. Pendant ce temps, Donald Trump lui promet de créer des millions d'emplois dans le secteur manufacturier. Intéressant. En Afrique, pendant ce temps, on parle du plan d'action pour le développement industriel accéléré. La BAD parle d'industrialiser l'Afrique. L'UNECA a fait des travaux sur cette question, les rapports de l'ONUDI sur l'industrialisation. Donc, il y a un regain de cette question d'industrialisation. Alors, si on regarde un peu ce qui a été fait et dit dans le passé, je suis reparti chez Robert Walpole, qui est, on peut dire, ancien Premier ministre britannique. Cher monsieur, je voudrais vous informer qu'il reste 10 minutes. 10 minutes? Ok, je vais aller très vite. Alors, Walpole, il soutient qu'il faut soutenir les produits manufacturiers et que l'importation de matières premières, ce n'est pas cela qui permet de transformer les États. On voit Adam Smith dans Richesse des Nations qui dit le contraire aux États-Unis. Il dit aux Américains, attention, si vous allez sur un produit manufacturé, c'est pas bien, il faut importer les matières premières. Assez bizarre. Alexander Hamilton, dans son rapport sur manufacture, parle un peu d'Adam Smith en ironisant. Respectable patron of opinions, il est en train de parler d'Adam Smith, et il va sur, bien sûr, les manufactures et la protection des industries naissantes. Friedrich List, comme vous savez aussi, repart sur le même point et critique un peu en disant c'est une règle de prudence vulgaire lorsqu'on est parvenu au fait de la grandeur que de jeter l'échelle avec laquelle on l'a atteint. C'est vraiment très important ce point. À chaque fois, on lit libéraliser l'économie, le secteur privé, les PME, etc. Mais quand je regarde tous les pays que j'ai étudiés sur 300 ans, ils se sont passés de sous-développés à industrialiser avec la main visible de l'État. Pas la main de l'État, la main très visible de l'État. C'est-à-dire, c'est l'État qui a pris en prenant des mesures et qui a mené les pays à s'industrialiser. Mais tout ce qui est proposé, la plupart des documents, c'est surtout pas l'État. Le marché va faire. Mais qui s'est développé comme ça? Personne. Partons des États-Unis eux-mêmes. Partons de la Grande-Bretagne elle-même. Tous les pays se sont développés, industrialisés grâce à la main très visible de l'État. Donc c'est ça que je voulais montrer ici. Le Japon, cas très intéressant, avec la continuité du Kokutei, qui est idéologie nationale, le pays en avant. Et le Japon s'est construit autour de grandes compagnies, les Zenbazu, les Soko Socha, qui est un conglomérat industriel et financier autour, et derrière toute une chaîne de PME. La Corée avec les Chaebols, Taïwan, Singapour aussi. L'Éthiopie, un très bon cas qu'on a, un pays qui va être le premier hub en Afrique pour les manufactures et qui a mis en place un certain nombre
de piliers, le développement du secteur manufacturier, le développement agricole. Et je suis allé justement en Éthiopie voir un peu ce qu'ils font avec 10 zones, parcs industriels, avec un boom dans leur secteur financier. C'est très intéressant comme point. Juste pour revenir, faire un point sur tous ces pays-là, il y a une vision, qui peut être philosophique, comme vous voulez, mais une vision. L'élaboration d'une stratégie d'industrialisation avec des implications sur le développement du capital humain et physique, la promotion d'une politique de substitution, le professeur Fadel en a parlé hier, la promotion des diversifications économiques, le développement d'une industrie lourde, des moyens, donc l'essor de champions, ces champions autour desquels on construit un ensemble d'acteurs et la main visible de l'État. Je voudrais ajouter, hier, le professeur Fadel en parlait, en parlant de différentes phases, et on s'est dit, mais pourquoi nous, on n'a pas réussi, alors que les autres avaient réussi en Asie à le faire? Parce que nous, pendant qu'on construisait tous ces modèles-là, on n'a pas construit un système financier domestique dynamique et on n'a pas fait assez d'infrastructures. Donc ce système financier, il est très important. Et si vous regardez tous ces pays-là, en même temps qu'ils s'industrialisaient, ils construisaient toutes ces politiques, ils construisaient aussi un système financier efficace. Donc c'est très important d'avoir un système financier efficace. Juste vous montrer quelques exemples qui sont aberrants pour l'Afrique, juste pour rigoler un peu. 60% des yaourts consommés en Afrique sont importés. Alors, la Tunisie, c'est un des rares pays où on trouve des yaourts faits dans le pays. Le reste des pays, on importe des yaourts. Bon. La Chine contrôle 90% des concentrés de tomates en Afrique. L'industrie de vêtements, c'est 31 milliards de dollars. Il y a plein d'exemples comme ça que j'ai dans mes publications. La question que je pose, c'est quelle technologie on a besoin pour faire des jus de fruits, des tomates concentrées, des yaourts, etc. C'est des choses qu'on consomme tous les jours, on dépense des milliards de dollars chaque année, donc on perd des devises, mais pourtant ça ne coûte rien de les faire. Donc, avant d'aller sur des technologies très très avancées, ces choses-là, il faut les régler assez vite. Mais ce n'est pas nouveau tout ce que je suis en train de dire. Je suis allé sur les propositions de Cheikh Anta Diop, qui a beaucoup travaillé, qui est égyptologue, philosophe et aussi professeur de physique nucléaire d'ailleurs, qui a, oui, justement, c'est ça qui est très riche avec lui. Sa formation, c'est physique nucléaire, et puis il est tombé amoureux de l'histoire, et il s'est mis dedans. Il a fait pas mal de publications. Donc on est dans les années 50, il parle de la construction d'un État fédéral africain. Alors, il identifie 8 zones à vocation industrielle. Il parle de la question énergétique. Vous savez, en Chine, il y a le Trois Gorges, le barrage qui permet d'alimenter en énergie et ce qui a permis de soutenir l'industrialisation de la Chine. En Afrique, on a Inga. Inga, c'est au Congo. Inga, si c'est fait, ça fournit l'énergie à toute l'Afrique. Inga. Mais pour faire Inga, il faut qu'on se mette tous ensemble. Non, mais chacun fait son petit barrage, son petit truc, son petit truc, son petit truc. À la fin, on n'a pas assez d'énergie. Les moyens de transport, il parle des moyens de transport, comment relier le continent à différents endroits. Il parle de la formation des cadres techniques avec des pôles régionaux pour former les gens. Il parle d'un fonds d'investissement à l'échelle du continent qui permet de soutenir l'industrialisation. Il parle de la recherche scientifique. Si chacun fait son petit pôle de recherche, ici à Tunis, un autre à Dakar, un autre, mais pourquoi ne pas faire des choses beaucoup plus grandes? Donc c'est tout cela, il le dit depuis les années 50. Nous sommes en 2019, on est encore dessus. Alors, je passe au dernier point qui est la mobilisation des capitaux domestiques, et je vais un peu vite pour montrer un peu les flux d'IDE dans la formation du capital fixe, donc dans l'investissement domestique, au Japon, en Corée, etc. Vous voyez que dans tous ces pays-là, les IDE ont joué un rôle moindre que ce qu'on pense et que ce qui est dit dans les documents. Un peu plus à Singapour, mais un peu moins chez les autres. Pareil ici, vous le voyez, en regardant l'épargne domestique à chaque fois, les emprunts, les obligations, les investissements externes. Vous voyez que les facteurs les plus utilisés ont été les emprunts externes et l'épargne domestique. On revient un peu sur l'Afrique. Les entrées d'IDE, c'est à peu près 2,9% de l'échelle mondiale. On regarde un peu le ratio recettes fiscales. Et puis on nous dit que pour mieux accompagner le développement, il faut 25% de recettes fiscales pour comparer aux autres pays. Le Nigeria est à 6%. Là, je voulais parler des IDE. Ici, alors c'est l'indice de Bloomberg et Barclays qui montre les flux sur les investissements avec des rendements négatifs actuellement. Bon, quand j'ai pris cela, on était à 16 000 milliards de dollars. On est aujourd'hui à 19 000 milliards de dollars. Ça veut dire que des gens, des investisseurs, pour faire mettre 19 000 milliards de dollars dans des actifs qui ont des rendements négatifs,
plutôt que d'aller ailleurs où les rendements sont intéressants. Alors on doit se poser la question pourquoi? Peut-être parce que là-bas c'est plus sûr. Je préfère aller à un endroit où je vais perdre 1%, mais je sais que je vais perdre 1%, que d'aller où j'ai 20% de rendement, mais où le cadre est complètement effrayant. Donc cela est important, de regarder la perception que le monde a sur le marché africain. Ici, c'est les crédits domestiques au secteur privé. En moyenne 25%, il était à 18% en 2000, il est à 25% en 2015, actuellement il est à 28%. Il y a quelques pays, la Tunisie fait partie des pays qui font le mieux en Afrique, autour de 70-80%. On a bien sûr l'Afrique du Sud, mais regardez un peu, crédit domestique au secteur privé. Alors pourquoi je mets cet indicateur? C'est le plus corrélé à la croissance et à la réduction de la pauvreté. Donc un pays qui dit qu'il va réduire la pauvreté et que son crédit domestique au secteur privé est très faible, vous l'oubliez. Vous pouvez construire les écoles, mais si ça ne décolle pas, il n'y aura rien. Pardon? Dans les questions-réponses, on discutera de ça. Voilà, question intéressante. Ici, aussi, très intéressant, c'est la taille de l'économie informelle, en pourcentage du PIB. Vous voyez un peu la taille de l'économie informelle. Nous tous, depuis hier, on parle de l'Afrique. Le PIB a fait ça, est monté, est descendu. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que si vous avez la taille de l'économie informelle qui n'est pas comptabilisée dans vos finances, qui fait 60%, mais c'est que vous contrôlez, vous perdez une richesse importante qui n'est pas intégrée dans le PIB. Donc votre PIB est sous-évalué. Le PIB africain, il est bien plus important que ce qu'on pense. On peut même aller sur la partie statistique. Là, c'est l'économie informelle. Vous pouvez regarder ça, c'est les statistiques du FMI. Même sur la comptabilité publique, en prenant l'année de base. L'année de base, certains pays, il faut avoir au maximum 10 ans. Certains pays sont dans les années 60 en année de base, dans leur calcul de PIB, dans la comptabilité publique. Ça veut dire que rien que faire le rebasing de ça, on gagne encore en termes de statistiques sur le PIB. Donc en gros, on parle de PIB africain, on ne sait pas de quoi on parle. Ici, la dette obligataire, les eurobonds. J'ai écrit un article, eurobonds hors eurobombe, parce que les eurobonds vont, dans certains cas, être des bombes pour nos économies. Vous avez vu l'Argentine. Il y a un an, j'ai fait une tribune dans Jeune Afrique pour dire qu'ils vont se casser la figure. Bon, là, vous avez vu qu'ils se sont cassés la figure. Et là, la taille, c'est à peu près 100 milliards de dollars. On parle beaucoup de ça, mais on oublie une chose, c'est que les marchés souverains africains, c'est 400 milliards de dollars. En 2000, c'était 28 milliards de dollars, les marchés africains. On est à 400 milliards de dollars. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une mutation de nos marchés obligataires locaux, ce qui est très bien. La notion de crédibilité, elle est importante. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour en parler. Mais lorsque vous avez un État qui emprunte à 30%, vous voyez la courbe des taux, la plupart des pays, c'est flat. Les États empruntent 30%, 20%, et l'inflation est peut-être 2 fois moins. Vous vous posez des questions sur la qualité de la signature de l'État, donc sur le lien macro-financier entre les acteurs. Donc ça, on pourra en discuter pendant les questions-réponses. Alors ici, les principales sources de financement. La question ici, c'est « Does the source of financing matter ?» La question, c'est oui. La réponse est oui, parce que lorsque vous regardez toutes ces sources de financement qu'on liste ici, pensez aux vrais problèmes. J'ai dit les vrais problèmes. Très souvent, on parle « Ah, la diaspora a augmenté. Ah oui, j'ai pu emprunter à l'extérieur. Oh, l'aide. Ah, mais on cherche des investisseurs. On court dans le monde entier, on cherche des investisseurs. C'est là. » Mais les études, notamment d'Ikumana et bien d'autres, montrent que les variables les plus corrélées à la croissance, à la réduction de la pauvreté, c'est le crédit domestique au secteur privé et l'épargne domestique. Si vous avez ces deux-là, vous transformez votre pays. Donc, il faut passer du temps sur ces deux-là à courir sur les IDE. Les IDE ont un impact positif, mais marginal. Donc, le reste, on oublie un peu. Ça peut permettre d'avoir un peu de réserve de change. On est content à la Banque centrale. Mais si on veut construire notre économie durablement, c'est les deux premiers. Almost done. OK. Des banques, donc ici, je vous passe, mais j'ai dans l'application tout ce qui est comme fonds au niveau des banques, des assurances, etc., qui explose depuis un certain nombre d'années avec des réformes. Le gros paradoxe que je voulais souligner, c'est que les capitaux qui sortent de l'Afrique dépassent les capitaux que l'Afrique reçoit. Et donc l'Afrique est créancière nette. Ce qu'il faut, c'est que ces capitaux restent sur le continent et permettent à l'Afrique de transformer son économie. Donc les mesures phares, voici un ensemble de mesures qu'il faut appliquer pour construire davantage d'épargne. Je ne vais pas rester longtemps puisqu'on doit passer aux questions. Et les atouts de l'Afrique. Juste dernier slide. La taille de sa démographie en essor. La structure de sa population pour favoriser la mobilisation de l'épargne. Elle a 60% d'États arabes. Sa position entre l'Europe et l'Asie. L'essor technologique pour réaliser un leapfrog. L'émergence du secteur privé. La mutation en cours des systèmes financiers. Donc,
malheureusement, mes deux derniers livres sont en français. On est en train de discuter pour voir comment on va les mettre peut-être en anglais. Vous avez toutes les statistiques sur ce que je viens de dire et j'espère qu'on pourra mieux discuter tout à l'heure. Merci. Bien, je vous remercie pour la présentation très intéressante. Mais pour la discussion, je voudrais proposer que les premières 4 questions sont... On va s'occuper avec la présentation de M. Mezui. Et après ça, on va commencer à discuter en débat général sur les 2 présentations. Voilà. Qui sont les gens qui sont intéressés de poser une question à notre deuxième intervenant? Monsieur, vous ici, et le monsieur là. Voilà, on commence. Bonjour, je m'appelle Abdeltif Othmani, très heureux d'être parmi vous ici. Ma question est très simple. D'abord, au niveau de du taux d'intérêt indiqué par le conférencier allemand, j'insiste sur le fait qu'il a mis en exergue quelque chose de fondamental, à savoir que le taux d'intérêt, à chaque fois qu'il baisse, ça crée des problèmes pour la société, pour le pays, là où le taux a baissé, parce qu'il va réduire la consommation. Mais ce n'est pas ce point qui m'intéresse, c'est un peu plus loin que ça, c'est qu'on ne peut pas résoudre dans un pays, disons, dans ces pays, dans la nation, dans ces pays qui sont des pays comme divisés, comme le cas de la Tunisie, ou le cas de l'Algérie, ou le cas du Maroc. Ces pays ne peuvent pas résoudre chacun à part ses problèmes financiers. Et donc à ce niveau-là, ils sont obligés de s'unir. J'attire votre attention sur un autre point. Si l'Afrique, à ce jour, n'a pas réussi à relever la tête, c'est essentiellement à cause de la division qui a eu lieu en 1885 à ce jour, à Berlin. Et j'insiste sur ce point parce qu'il n'y a pas, jusque depuis 60 ans d'indépendance, on n'a pas vu un pays qui a émergé de ce qu'on appelle le sous-développement. C'est un peu plus grave. Je crois que ce qui a été présenté est encore à développer un peu plus, parce que je crains que les propositions qui ont été faites restent encore superflues. Je vous remercie. If I understood this quite well, then this is a question to Mr. Flassbeck. So, but we will put this on the list of questions. I want to remind you, we now want to have the 4 first questions to our second presenter, because you sacrificed the time for discussions with Professor Flassbeck. Okay, now you have the floor. Thank you. I do have a question for Mr. Mezui. Thank you very much. Really interesting and quite inspiring. I have 2 questions. The first one, if I understood correctly, you said that you require, or that African countries would require dynamic financial systems. Oh, sorry, I meant to say French. English is okay, right? Yeah. So dynamic financial systems are necessary, right? So linking it to the questions of industrialization, do you have any examples in mind where a financial system organized around capital markets led to industrialization except for the United States? To my mind, there isn't any other historical experience in the world where a non-bank based financial system can successfully help industrialization. The second question concerns a news article that I saw this morning on Bloomberg. Bloomberg argues that if there is a new deal between the US and China, a new trade deal, then Africa will become the land of opportunity for bond and equity investors, institutional investors, I assume. I am wondering, what is your view on this, on the idea that what African countries require in order to achieve their sustainable development goals is to attract the trillions of institutional investors located particularly in large financial centers, and if you see any dangers in organizing financial systems in African countries around capital markets, thinking particularly about the systemic fragilities of market-based finance that we saw in the global financial crisis with the collapse of Lehman Brothers.
Thank you. And already the you have to drop one question, so you leave the mic here to the lady, and then the two gentlemen and yeah. Will have the chance to ask. Merci pour vos interventions. Ma question, je vous ai posé pourquoi, parce que justement quand vous dites crédit domestique, c'est le taux de 30%, c'est quelque chose d'intéressant. Bien, le crédit, c'est un signe de bien-être quoi pour l'économie quand il y a un taux un peu élevé pour le crédit domestique. Moi, je me pose la question, ça revient en contradiction avec l'épargne domestique. Normalement, c'est l'épargne qui crée de la richesse. En tout cas, je parle de la Tunisie, le crédit domestique, c'est pas pour l'investissement, c'est pour la consommation et consommer ce qui est surtout importé. Donc, je vous partage pas l'idée par rapport à ce que vous avez dit concernant le crédit domestique. J'ai bien apprécié le fait que vous avez dit que l'économie, c'est le comportement individuel, de l'individu, la consommation, l'épargne, et vous avez dit la consommation, l'épargne, et la troisième chose, j'ai oublié. Ah, et le travail, exactement. Moi, je suis une Tunisienne, donc j'observe ma société. Justement, pour influencer l'économie, ça commence par l'individu. D'ailleurs, j'essaie de combiner entre votre intervention et celle de monsieur hier, il a parlé, donc je pense en Tunisie, je suis en train de réfléchir avec vous concernant mon pays, en fait, c'est pour cela que je suis en train de réfléchir à haute voix. L'essentiel... Une question? D'accord, j'ai oublié la question, pas grave, je peux revenir. Oh, merci. The gentleman over there and the gentleman in the back. Bonjour. Monsieur Riahi Youssef, je suis conseiller financier de la diaspora tunisienne installée en Allemagne. La question que je vais poser à monsieur, vous avez dit l'épargne domestique, c'est-à-dire c'est grâce à l'épargne qu'on peut faire le développement de notre pays. C'est un peu difficile. Je vous dirai pourquoi. Ça dépend. Je vais vous donner le paradoxe tunisien. Nous, les banques, on épargne beaucoup d'argent. Je vais vous donner quelques chiffres. 2017, 2018, les banques tunisiennes, les bénéfices à gagner, elle a progressé de 17 à 25%. Ils ont fait le premier record et le deuxième record. Mais le taux de croissance, elle est passée de 3%, 2%, et cette année, 1,2%. Ce n'est pas question d'épargne. C'est un autre problème. Ce sont des secteurs des rentiers. Avec des secteurs des rentiers, on ne peut pas développer le pays. Primo. Secondo, vous et nous sommes des Africains, on sait que les années 60 et 70, après l'indépendance, Bourguiba et Senghor et tout le monde, ils ont une philosophie, c'est de construire et de créer la classe moyenne. Et vous savez que la classe moyenne, c'est le colonne vertébrale et c'est la classe moyenne qui aide le développement par la consommation, etc., etc. Mais cette classe, partout en Afrique, elle est en train de s'appauvrir. Quel est le moteur vous avez en Afrique? Vous n'avez pas des moteurs de développement. Merci. Je termine avec la dernière question. À l'échelle internationale, vous avez dit, monsieur, qu'il faut... OK, on va faire le développement, on va faire l'exportation, etc. Mais on va faire l'exportation pour qui? Même entre les Africains. Il ne faut pas oublier maintenant qu'il y a une guerre commerciale entre les Américains et les Chinois sur le marché et la technologie. Les Chinois, le modèle chinois, il est très intelligent. Monsieur... Je termine, monsieur, avec cette phrase. Voilà la sagesse des Chinois. Il faut utiliser la force de votre ennemi pour le combattre. Ils ont utilisé la force des sociétés multinationales américaines, européennes, pour conquérir
le marché et les circuits de distribution et pour avoir la technologie. Merci. Merci beaucoup. Oui, le monsieur un peu. Thank you very much. This is for Prof. Prof, in your presentation, you are Pardon, you are going to ask a question to Mr. Flassbeck? It's a question to the first speaker. Yeah, so I would actually stop here. You got your chance, but I would invite our second speaker to answer first, because as you sacrificed your right to ask questions, so you will have an opportunity to ask your question, but I would actually invite our second speaker to answer the questions that were posed to him. Commencez, s'il vous plaît. Ok, merci. Première question, besoin d'unifier l'Afrique. Tout à fait d'accord avec vous. On a sur le continent beaucoup de projets de unification, régionalisation. Et comme vous savez, on a aujourd'hui la zone de libre-échange qui vient d'être mise. Le but est de amener les États africains à travailler davantage ensemble, avoir des flux financiers entre pays. Et bien sûr, la question politique est aussi au centre. Donc c'est un objectif. Et pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs étapes. Et nous espérons bien sûr que tout ce qui est engagé va permettre d'avancer l'agenda. Oui, le 19e siècle a été un choc pour l'Afrique. Et aujourd'hui, nous essayons de constituer des blocs par rapport à l'Afrique du Nord comme une zone, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Et donc tout cela est bien sûr avec des comités qui travaillent sur ces questions-là. A question on the dynamic of the financial system, the link to industrialization. I was not talking about only capital market. I'm talking about the efficiency of the financial sector. If you look at Korea, or if you look at Japan, they were based on efficient financial sector. Even it was more banked than capital market itself. What is important is having a sound financial systems that help you to actually mobilize domestic saving in your own economy to fund your project. Actually, it can be infrastructure or even industrialization process. But this is key. And you can see the accumulation of saving in the banks in Korea, in Japan, in Taiwan during the 60s and 70s. At the same time, Africa were actually relying on aid and debt, foreign debt, when actually Asian countries were building their financial system. And this is, I think, for me, is key. US, yes, US is a good example for capital market, but in Asia it was more banks, development banks, public development banks. Actually, they help to build development banks. US and China, yes. There is one point I want to add like here. It's always good to mobilize foreign currency or foreign money or asset managers, international big asset managers to come to Africa to invest. This is good. But what we need more is to have domestic investors to invest in their own countries, to actually reduce the external vulnerabilities of countries. If you are the Minister of Finance of, let's say, Ghana or Zambia, and you have your fiscal, your budget, annual budget in place, if you rely at 70% to foreign investor, you are at a risk, very high risk. You need to have at least 70 to 80% of your funding coming from your domestic market. In many cases, people are talking about collecting more tax, talking about taxation. But it should not be taxation when in your market, 90% of your business is informal sector, because you are only increasing the tax on the same 10%, and this is too high for them. What you need is to have a sound policy to have more people in the formal sector, one thing, and also to mobilize more domestic saving. One thing I can tell you in Africa, look at the pension fund. So total asset on the pension fund, it's around $400 billion, okay? But 3/4 of this amount are coming from South Africa, $320 billion.
It means that a country like Chile, with 16 million population, has more asset in the pension funds than the whole 53 African countries. This is nonsense. Okay? A country like Nigeria is 180 million people. Only 10 million people contribute for their pension. And this is not sustainable. If we put in place some measure to actually help to build the pension in Africa, we have long-term saving, and the long-term saving can be mobilized to fund long-term infrastructure and industrial project through the efficient financial system. I'm talking more about the financial system that has to be efficient. It's not about capital market or not capital market. It's really each country should clearly see what is important for the country. Look at the insurance sector. The penetration rate is 1% for the whole continent. We should try to have an agenda to have it at 3-4% to capture more saving. This is around $300 billion. This is, in terms of premium, around $70 billion. This is not enough. And this is where we have pocket of long-term money. Okay? In the banking penetration itself, 3 person over 10 have a bank account. It means that there is a lot to do here. And I think the mobile banking and all this fintech will help to tackle this issue. Crédit domestique au secteur privé. Oui, je suis d'accord avec vous. L'épargne, comme vous avez vu, c'est deux choses. L'épargne et le crédit domestique. Mais attention, le crédit domestique, ça veut dire quoi? C'est un système financier efficace qui va mobiliser la ressource locale pour l'investir dans l'économie réelle. C'est ce que ça veut dire. Donc il faut qu'il y ait de l'épargne qu'on mobilise pour mettre dans l'économie réelle. Vous pouvez avoir une économie, comme a dit monsieur qui est conseiller de la diaspora, s'il y a une épargne importante et qu'elle n'est pas mobilisée efficacement pour le secteur réel, bien sûr vous aurez une grande épargne, les banques feront du profit sans toucher à l'économie réelle. Un cas intéressant, bon, malheureusement je vais recommander mon book, mais il n'y a pas que celui-là, vous pouvez le voir dans l'histoire du Japon. Le Japon avait une politique ciblée sur certains secteurs. Qu'est-ce que la Tunisie veut devenir en termes de... Quels sont les champions que la Tunisie veut promouvoir? Quel secteur? Comment on fait pour diriger les crédits vers ces secteurs-là? C'est ça qui est important. Et mettre des incitations pour que les banques aillent dans ce sens. Dans beaucoup de pays, vous êtes dans un pays particulier, c'est que la Tunisie fait partie des pays qui ont des taux de crédit très élevés. Vous vous en plaignez, mais pensez au reste de l'Afrique, où le taux de crédit au secteur privé ne fait même pas 10%. Imaginez cela, que lorsque vous voulez construire une maison, vous prenez un crédit conso de 12 mois ou de 24 mois, vous construisez un peu, vous vous arrêtez, parce que les taux sont très élevés, vous attendez que le crédit conso finisse, vous prenez encore un peu, mais ici en Tunisie, c'est 20 ans, crédit IMO. Mais dans le reste du continent, vous n'avez pas ça. Vous avez très peu de pays, en dehors de l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, où vous avez des crédits, des mortgages sur 20-30 ans. Donc, construire une maison, c'est prendre du crédit conso, acheter quelques briques, pousser, acheter du sable, et c'est comme ça que ça se fait. Donc, il faut rendre les systèmes financiers plus efficaces tout en mobilisant, en construisant de l'épargne locale. Regardez toute la partie du marché informel dont je viens de parler. Il y a des pays où, lorsque vous prenez la population active, 90% ou 80% sont dans l'informel. Comment vous faites pour gérer une économie pareille? Donc, tout cela, c'est des poches d'épargne. Moi, je vais dans les marchés discuter avec les gens à travers l'Afrique. Je leur dis, mais pourquoi vous ne venez pas, vous ne formalisez pas votre business? Il dit, mais pourquoi je vais formaliser mon business? Ils vont me taxer. Il a raison. Mais si tu lui dis, est-ce que vous avez besoin d'une retraite? Si vous cotisez, vous aurez une retraite. Vous donnez une incitation à épargner. Il voit que c'est important pour lui, alors il participe. C'est comme ça que vous augmentez le taux de personnes qui rentrent dans le secteur formel avec une épargne abondante. Donc il y a un certain nombre de produits comme ça. Yeah. Now, last question, I think, it was about what? Oui, le conseiller financier, excusez-moi. Donc, paradoxe tunisien, je suis d'accord. Les moteurs, mais oui, justement, les moteurs, c'est à chaque pays de les définir. On n'a pas des moteurs globaux sur le continent, mais la Tunisie doit choisir dans quoi il veut être champion.
et mettre tout un système financier pour accompagner ces secteurs-là. On regarde ce qui s'est passé en Asie. On a des secteurs industriels où on veut faire dans les manufactures, on veut faire dans les technologies. Il faut accompagner. Et l'écosystème qu'on a vu qui est efficace, c'est soutien pouvoir public, grands groupes, et un tissu de PME autour, et bien sûr le système éducatif. Lorsque vous mettez ce système vertueux en place, vous avez des résultats. Voilà. OK. Yes, we will have a chance to give a final word. So all the things that you have not yet answered to, you will have a chance to do so. But we're continuing with the. I stopped unfortunately. And who else wants to ask questions? Because it's just this chance to ask questions, and then you, and who else? So you as well. And I remind you that there's one question already on the waiting list. Okay, you may continue with your question, please. Thank you for allowing me. It's for Prof. Actually. He asserted in the course of his presentation that the prevailing interest rate crisis in the world is a sign of a possible collapse of neoliberalism or new classical economics. And my question is, if neoliberal economics is failing, what probably is the viable option? Thank you. We pass the mic straight to the front, and not just pass it to the two gentlemen over there, because you don't need to go back then. Okay. Oh, so okay. Continue. Thank you for excellent presentation. Two comments, very brief, not a question. One is just to make this public, the baby in the car seat metaphor that's from Warren Mosler. I didn't invent it. I just embellished it a little bit. The second comment, so yesterday, babies in car seats. Today, it's the chicken and the egg. And because I heard this comment so many times yesterday and today, I have to say this. The idea that savings finance investment is a fallacy. And I heard a lot of people falling into this trap. It's the other way around. It's investment that creates the income in the economy, of which some is saved at the end. So savings is the residual of the economic growth process. So as a result, banks are not constrained in terms of financing economic development. What banks are looking for are credit-worthy customers that will actually engage in productive investment, create income, and out of that income, some will be consumed for the middle class, and some will be saved. So if we're looking for the engine of economic growth, it's not savings, it's investment. And what we're looking for is productive investment, the real resources, the real economic activity. This is extremely important in macroeconomics. So if we're going to have a serious discussion about economic growth and prosperity and job creation, we're chasing the wrong thing. We're chasing savings, which is the result of economic growth, when we should be chasing the real productive capacity and the opportunities. And we can have 3 days worth of discussion about this. Thank you. Of course, that's the purpose of the conference. The ladies over here, come again. Merci. Alors, c'est une question aux deux intervenants, et c'est à propos de la Chine, parce qu'il me semble que la Chine ne rentre pas dans les analyses que vous avez faites. Alors, pour le premier intervenant, le professeur Flassbeck, sur la question des salaires, parce que le développement chinois s'est fait avec des salaires très bas, et ils ont attendu quand même d'avoir atteint un certain niveau pour commencer à augmenter les salaires et développer la demande locale. Et pour le deuxième intervenant, c'est sur la question des IDE. Les Chinois ont quand même attiré les IDE, notamment avec leur zone économique spéciale, et maintenant ils sont en train après ils ont fait dans l'autre sens. Mais moi, pour la Chine, je ne sais plus qui avait dit que si la Chine n'aurait pas pu se développer s'il y avait eu l'OMC à l'époque,
qui a créé des... Contrairement à ce qu'on croit, l'OMC n'a pas libéralisé, mais a créé plus de barrières commerciales que de libéraliser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet surprise, c'est-à-dire que aller là où on ne nous attend pas et que aller justement sur des stratégies de développement qui ne sont pas celles qui sont développées par les spécialistes du développement. Les Chinois, on ne s'attendait pas qu'un pays socialiste fasse ce qu'il a fait. Bon, il y a aussi la taille, bien sûr, de la Chine. On ne peut pas prendre ça comme modèle quand on est un petit pays. Mais voilà, ma question, elle est là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet surprise, les opportunités historiques qui font qu'on va se développer à un moment où, justement, on n'est pas attendu dans le développement? Merci. The last question is with Ria Startup from South Africa. And then you are the very last one. Because we have to learn lesson from yesterday, so we have to be closing 10 past. To Professor Flassbeck and Dr. Mezui, look, we have this utopia of Africa or Pan-Africanism. We have the utopian of Pan-Europeanism. Could you comment on the rise of economic nationalism? Benin is closed off from Nigeria, Ghanaians are doing their thing, South Africans are kicking other Africans out. I mean, are we being too utopian in our approach to progress, that, progress means regionalism? Yeah, too utopian would not be bad, but too idealistic is probably worse. So, the gentleman over here. Thank you for your talks. So actually I'm a student in macroeconomics and international finance. I want to ask you what kind of advice can you give for students who are bedwired by a neoliberal academic frame of work? Thank you. This was very brief, thank you. So now our panelists have the last chance to answer. This will take 5 minutes each, and then I'll tell you the coffee break will be rather short. You will be invited and requested to be on time in the hall again to attend the next session. So you have the floor. Okay, yeah, I start with the last question. That's very easy to answer. Yeah, do it. Just learn this stuff. But remain critical in your brain and read all the other unorthodox or heterodox literature that is around. That is a reasonable way. I was educated absolutely neoclassical. It's good to know what the others think. So just do it, even if it's painful sometimes. I admit. The second one would on China. China is a long story, and I do not have the time again. But the wages have been very low. There have been, according to productivity. Productivity is still very low in China and many other developing countries. So wages have to stay in contact with productivity. No doubt about it. The crucial question is that developing countries avoid inflationary bouts, inflationary periods. China and the Asian countries were extremely successful in that. Why? And this is very important. China has been raising wages under the massive influence of the government. The government has increased in the last 10 years massively the minimum wage, putting pressure on all the other wages to increase, so that wages in real terms have increased by 10% or more every year. Also, still in line with productivity. Productivity increase was very strong. Why? Because China had huge amounts of FDI. Absolutely clear. That helps development. But the question is, are you able then, in the end, to adapt this technology? Are your people able to implement it by yourself? And are you able to decouple or disconnect at a certain point of time from this terrible, sometimes terrible foreign dependence? China seems to be on the right way, and increasing wages is an absolutely important instrument. And that is the way by which they have reduced their current account. Jan Kriegel mentioned it yesterday. They have increased the wages and had a real appreciation despite the fact that the exchange rate was stable. It was a very intelligent solution, a solution that my country has still not understood, unfortunately.
So on savings, you have said already what is necessary. It is indeed not the activation of savings that is the solution, but because savings in the first round always mean a lack of demand. If you have a positive savings rate, you have at the same time a demand gap, a loss of demand. That has to be closed, as I've shown in my four curves. And who closed it is a very crucial question. And we should aim, whatever the savings rate of the private households, for example, are, we have to aim. That's the only way to survive and to prosper, is to close this gap by either very good monetary conditions that allow the companies to do it, by good demand conditions due to reasonable wage increases that allow the companies to close it, or by the government. Even in the developing country, there's no way out. And the problem of the whole last 30, 40 years was that the IMF is approaching the countries and looking at one side, looking just at the public budget and not mentioning all the rest. This is nonsense. The same mistake has been applied in Europe with the monetary union. They look at fiscal policy and they're not talking about the rest. Italy always had a much higher savings rate than Germany, so Italy it was justified that Italy had a much higher budget deficit than Germany, just for pure macroeconomic logic reasons, not for ideology or corruption and all this nonsense. So this is extremely important that you learn this lesson that our host has said. You need good conditions. In my view, as I said, these are the conditions according to the three prices: exchange rate, wage rate, interest rate, mainly that will give you the chance to produce investment, or to create investment out of nothing, more or less, and then your people will have savings that are no problem at all. But it is not mobilization of saving as such. If you do it microeconomically, is no problem at all. If you activate the savings that are there, but it should not be a macroeconomic strategy. Thank you very much. Now you have to find. Yeah, thank you. One word about what comes after neoliberalism, the question from above, that is very important. There are two ways. Either we turn around the world into something like Bretton Woods-like system where we have an active government, or it will go into a kind of US system where the government is formally not existent, but informally, as I showed, is playing the major role in the economy, and nobody talks about it. This is a funny approach, but it is possible. Okay, thank you. Just to come back on your comment, what I have seen in all the countries is that it's well targeted public investment that have to create middle class. And when you create the middle class and create income, you need to have a strategy to accumulate saving in the formal sector. With an efficient financial system, this helps now to just maintain the whole system. This is what I'm trying to explain. This is why I started with industrialization and end with domestic resource mobilization. I'm not saying that, no, we should start by just looking at the saving. This is the thing. La Chine, vous avez une question sur la Chine. Opportunité. Il faut rappeler que la Chine était la première puissance économique dans le monde jusqu'en 1830 à peu près. Donc la Chine, c'est un retour. Donc ils sont habitués à être leaders. Et la Chine, telle qu'elle se voit, c'est un grand empire. Donc déjà, c'est difficile de comparer la Chine à chacun de nos pays. C'est 1,4 milliard d'habitants, c'est quelque chose de costaud. Les idées ont aidé, mais ce n'est pas vraiment ça. La Chine a utilisé exactement la méthode d'Alexander Hamilton aux États-Unis. La même méthode que les Japonais et tous les autres. Donc ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que tous suivent à peu près les mêmes méthodes, avec des plans bien suivis, un investissement public massif, et ensuite, bien sûr, des secteurs industriels ciblés et une protection de certaines industries, et bien sûr, un système financier efficace avec une épargne locale. The rise of African nationalism, yes, you are right. This is where actually, as leaders in many countries and politicians, they must actually find a way to deal with unemployment and pressure at domestic level. Sometimes, just like in Europe,
to find a solution, because it's easy to say, oh, because we have too many people from Nigeria in the country, we have too many people from Zimbabwe. This kind of answer from politicians can create this kind of situation as we see in South Africa, in other places. Benin, Nigeria, I don't know much, but when you have an economy like Nigeria, where you want to protect some sectors because you want to create a manufacturer capacity, and your neighbor strategy is to import as much as it can, and where there is a free zone for business, where they sell you all these goods that you don't want to see in your country because you want to build your fancy industry. This can also create this kind of situation between countries. But I think it's more how leaders deal with unemployment and social pressure in the countries. The solution is to find the right way to change the mindset, how we approach the political economy, to support and to create more opportunities in our countries. Thank you so much. These are the final words for now, and I'd like to thank our panelists. May the force be with you, like the Star Wars activists always say. May the force be with you. Okay, as I already said, 12:30, the next session starts in time.